बघा आता first of all I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today we shall discuss the theorem based on the mechanics, that is a theorem on a polygon of forces. See this is the first part, that is mechanics first. We shall discussing here the chapter second, that is a theorem on a polygon of forces. Now in that theorem of a polygon of forces, we shall first of all discuss the primary part. See here, in this second unit, mechanic first, in the second unit we shall discuss the polygon of forces. See this, up till we have studied the triangle law of forces, then converse of a triangle law of forces. We have studied the converse of a triangle law of forces and the triangle of, what is meant by triangle law of forces? If three forces are acting along the equal in magnitude and the directions of the sides of a triangle, and that forces are acting on a particle, then that forces will be equilibrium. This is the triangle law of forces. Then also we have seen the converse of a triangle law of forces. अभी जो भी बच्चों को यहाँ पे ये पढ़ना है, जिसको भी अच्छी तरह से इसका स्टडी करना है, वो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं. दोनों में how to prove this triangle law of forces, converse of a triangle law of forces, we have discussed in that lecture. So you can revise the previous lectures. Now today we shall discuss the polygon of forces. What is meant by the polygon of forces? What is the condition of a polygon of forces? We shall discuss here. तर या ठिकाणी आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फक्त पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस ही कन्सेप्ट पाहणार आहोत. आणि या पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस मध्ये प्रामुख्याने सियर एक थ्योरम है. वी शैल डिस्कस दैट थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी, यहाँ पे हम सबसे पहले पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस का लॉ क्या है. एक्चुअली द पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस, द थ्योरम ऑफ पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस is the extended form of triangle law of forces. Actually in the triangle law of forces we have to consider only three forces. In the triangle law of forces actually we have to consider three forces, but in the polygon of forces we have to consider actually n forces. Polygon of forces साठी तुम्हाला actually how many forces you have to consider? Actually you have to consider n forces. Okay, now see this. First of all we shall discuss the law of a polygon of forces. यहाँ पे सबसे पहले हम polygon of forces का law डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, बाद में थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. Now see, if forces acting on a particle, see this, if forces acting on a particle can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then the forces are in equilibrium. See this. Suppose this is a polygon, consider a sides 5. First side suppose is represented by AB, which is a P bar. Second side is considered as a BC, Q bar. Third side is considered as a CD, that is S bar. Fourth side is considered as a R bar, and fifth side, that is a T bar, and fifth side, that is EA bar, is considered as a suppose R bar. If these five forces are acting along the sides of a polygon, then if we take these forces having a equal magnitude and the directions and acting on a particle, then we have to prove that, or definitely we can say that the forces are equilibrium. लक्षात घ्या.
जर एखाद्या पॉलिगॉनची आपण पॉलिगॉन घेतला, ट्रायंगललाच फक्त कन्वर्ट करा रे. लॉ ऑफ अ पॉलिगॉन इज ॲक्च्युअली एक्सटेन्शन फॉर्म ऑफ अ थेरम ऑफ लॉ ऑफ अ ट्रायंगल. लॉ ऑफ अ पॉलिगॉन हा ॲक्च्युअली एक्सटेन्शन फॉर्म आहे. कुणाचा एक्सटेन्शन फॉर्म आहे? ॲक्च्युअली दॅट इज द एक्सटेन्शन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगलचा. ट्रायंगलमध्ये 3 फोर्सेस होते, इथं n फोर्सेस घ्या म्हणजेच लॉ ऑफ पॉलिगॉन होतो. प्रोसेस सेम आहे. तर पॉलिगॉनच्या साईडशी इक्वल जर फोर्सेस आपण मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शनशी इक्वल फोर्सेस घेऊन एखाद्या पार्टिकलवर जर ॲक्ट केले तर त्याचा फोर्सेसचा रिझल्टंट काय असतो? इक्विलिब्रियम असतो. सी दिस इन द डायग्राम. ॲक्च्युअली सपोज ए बी बार इज पी बार, वी कॅन राईट दिस. आता या डायग्राम मध्ये थोडं चेक करा. सी दिस इज अ पी बार विच इज इक्वॅलंट टू द ए बी बार. सी दिस. then BC bar is equivalent to Q bar. This Q bar ची डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड सेम आहे पहा Q बार. त्यानंतर CD बारचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन इक्वल्स टू S बार आहे आणि DE बारचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन इक्वल्स टू T बार आहे आणि AF बार किंवा AE बारचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन जर तुम्ही असं घेतला तर R बार. आणि हे सर्व जर फोर्सेस, इफ ऑल दीज फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ॲट अ पॉइंट, then definitely these resultant of these forces will be 0. म्हणजे या सर्व फोर्सेसचा रिझल्टंट 0 असतो. म्हणजेच ॲक्च्युअली काय कंडिशन असते बा? दॅट मीन्स P बार प्लस Q बार. सी दिस. दॅट मीन्स द रिझल्टंट हिअर. सी दिस. वी कॅन राईट हिअर. Suppose by the triangle law of addition we can write this as. आता या triangle law of addition कसं लिहिता येतं पहा. In this triangle ABC we can write as AC bar is equals to P bar plus Q bar. Suppose now if we consider the another triangle that is ACD. हा triangle आता बदलून घ्या ACD. Then AD is the resultant. आणि AD म्हणजेच काय येतो? AC प्लस CD. दॅट मीन्स P बार प्लस Q बार प्लस R बार. आणि आता नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगल कन्सिडर करा ADC, सॉरी ADE. इन दॅट ADE ट्रायंगल AD प्लस DE, AD प्लस DE म्हणजेच P प्लस Q प्लस R प्लस T म्हणजेच हा रिझल्टंट येतो. मग ही व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो पहा. सी दिस. देअरफॉर वी कॅन राईट ॲज अ रिझल्टंट R बार. हा जो डायरेक्शन आहे म्हणजेच AC बार इज इक्वल्स टू AE बार इज इक्वल्स टू P बार प्लस Q बार प्लस R बार, P बार प्लस Q बार प्लस S बार प्लस T बार आहे. आणि जर तुम्ही EA हा फोर्स जर कन्सिडर केलात तर याचं कंडिशन काय असते? या सर्वांचा फोर्स 0 असतो. म्हणजेच ॲक्च्युअली आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे? दॅट इज वी हॅव टू प्रूव्ह P बार प्लस Q बार प्लस R बार प्लस S बार प्लस T बार इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच ऑल दीज फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम. व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम? ॲक्च्युअली द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दॅट the sum of their resultant or resultant is equals to 0. हम फोर्स को इक्विलिब्रियम फोर्सेस कब कहते हैं? जब इसका एडिशन summation of all these forces which is equals to 0, then definitely we can say that the forces are in equilibrium. Okay, this is the law of a polygon. Now we shall discuss the theorem on a polygon. See this is a theorem on a polygon of a forces. We shall write this theorem. First of all, statement. Write down the statement of the theorem. Statement of the theorem. What is that statement here? If any number of forces, if any number of forces, here any number of forces acting on a particle, see this,
acting on a particle be represented by the represented by the magnitude and direction of sides of a polygon. See here, sides of a polygon, okay, comma there, taken in order. Taken in order means we have to take in continuous form, म्हणजेच क्रमानं, ऑर्डर नुसार म्हणजेच काय घ्यायचं actually you have to take a sequence, in the sequence, taken in order. Then prove that forces are, the forces are in equilibrium. See this. Then we have to prove that the forces are in equilibrium. See this. Again I shall revise this statement of this theorem. ज्याप्रमाणे आपण लॉ पाहिलेला आहे पा लॉ, सेम त्याच पद्धतीनं ही थेरमची स्टेटमेंट आहे. इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ पार्टिकल be represented by the magnitude and the direction of the sides of a polygon taken in order, then prove that the forces are in equilibrium. Suppose, see here, suppose this is a one minute. See this. Consider this diagram. मी diagram इथं नवीन घेईन. Suppose these forces. Suppose this is. तुम्हाला confusion नको diagramचं. These forces are acting at a point O. This is a P1. This is a P1 bar. This is a P2 bar. This is a P3 bar, this is a P4 bar, and this is a P5 bar. Okay, now draw this diagram in the polygon form. How to write this? Okay, this is a, suppose AB bar is equals to P1 bar, BC bar is equals to P2 bar, CD bar is equals to P3 bar, this is a P4 bar, P5 bar, P6 bar. Okay, draw this AC bar, this is a AD bar and AE bar. Draw this. Okay, हाँ आता ही क्लियर झाली पा फिगर. You can write this. This is a polygon of a figure. Convert these forces in the polygon of figure. Now what is the requirement actually in the proof? What we have to prove that? We have to prove that these forces are polygon. Write down theorem, proof of theorem. Let, see this, let P1 bar, comma P2 bar, comma P3 bar, comma P4 bar, comma P5 bar, comma P6 bar be the forces acting on a particle at a point O. Okay, be represented by
be represented by the magnitude and direction of sides of a polygon A, B, C, D, E, F. Okay, this is a part C here. Actually, let P1 bar, this P2 bar, P3 bar, P4 bar, P5 bar, P6 bar be the 6 forces. See this. Be the 6 forces which are acting on a particle at a point O, which are taken in order such that these forces are equal in magnitude and directions of the sides of a polygon A, B, C, D, E, F. Actually, there are 6 forces. Therefore, we have to take polygon of side 6. अगर आपने यहाँ पे 6 फोर्सेस कंसिडर किए हैं तो आपको 6 साइड वाली पॉलीगॉन लेना है, अगर यानी कि हेक्सागन लेना है। अगर आप 5 फोर्सेस कंसिडर करते हैं तो आपको पेंटागन लेना है, यानी कि 5 साइड्स वाली डायग्राम आपको लेना है। सो वी कैन कंसिडर दिस 6 forces. So this. Now, what we have to prove? Our aim is to prove the forces P1 bar, P2 bar are equilibrium. That means the resultant of all these forces are 0. That is here. According to the sides of polygon, we can take AB bar is equals to such that AB bar is equals to P bar, BC bar is equals to Q bar, P1 bar, BC bar is equals to P2 bar, CD bar is equals to P3 bar, DE bar is equals to P4 bar, EF bar is equals to P5 bar, and FA bar which is equals to P6 bar. Okay, taken in order. महत्वाची कंडिशन काय? Taken in order. Now construction, draw the segments which we have to draw. AC comma AC bar. Draw the vectors AC comma AD comma AE, which is as shown in figure. Okay, now this is the part of a construction. यहाँ पे ये construction का part है. अभी हमें क्या करना है? जो फर्स्ट ट्रायंगल है यहाँ पे, जो see this is a first triangle. यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायंगल है, कौन सा है ट्रायंगल? ABC. आपको यहाँ पे ABC ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या आता है? ट्रायंगल लॉ के आधार पर AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC. Write down in triangle ABC, by the triangle law, how to write? AC bar is equals to AB bar plus BC bar, but AB bar is P1 bar, BC bar is P2 bar, therefore AC bar is equals to P1 bar plus P2 bar. Okay, this is equation number 1. Now we consider another triangle. Now see this diagram. In this diagram we shall consider the another triangle. What is that triangle? ACD. अभी आपको सेकंड जो सीक्वेंस में आने वाला ट्रायंगल है वो कंसिडर करना है. वो ट्रायंगल कौन सा है? देखिए आप, सीक्वेंस में आने वाला जो दूसरा ट्रायंगल है वो ACD है. तो कंसिडर इन ट्रायंगल ACD बाय द ट्रायंगल लॉ. अभी इसमें रिजल्टेंट कौन सा है? देखो ACD में AD इज द रिजल्टेंट, देन AD बार इज इक्वल्स टू AC प्लस CD. AD बार इज इक्वल्स टू AC बार प्लस CD बार.
but we know that AC bar is equals to P1 bar plus P2 bar. P1 bar plus P2 bar. This is AC bar plus CD bar means what? See this, CD bar means P3 bar. From equation 1. Therefore, AD bar can be written as P1 bar plus P2 bar plus P3 bar. Suppose this is equation number second. अभी इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं. अभी हम डायग्राम में क्या करते हैं, थर्ड ट्रायंगल की तरफ जाते हैं, सिक्वेंसली थर्ड ट्रायंगल. व्हाट इज दैट थर्ड ट्रायंगल? ADE. Suppose this is a triangle ADE and this is a point F. We have considered, we shall forward towards the triangle ADE. यहाँ पे हम ADE triangle consider करते हैं. In triangle ADE, by the triangle law, ये देखो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो फिगर पे हो ना, डायग्राम पे हो ना, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एक एक ट्रायंगल सॉल्व कैसे करते जा रहे हैं. देखो आप AD बार ADE, देखो इस ADE में रिजल्टेंट यही आता है. इन द ट्रायंगल ADE रिजल्टेंट इज यही. सो वी कैन राइट AE equals to AE bar equals to AD bar plus DE bar. But from equation second we can write, in this equation second, the value of AD is P1 plus P2 plus P3. Put this value. So P1 bar plus P2 bar plus P3 bar, okay, plus then we know that the value of DE bar, see this in the diagram, DE बोले तो P4 है, तो you can put this as a P4. Thus, therefore, AE bar is equals to P1 bar plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar. Okay, suppose this is a equation number, what is that? Equation number 3. Okay, now we shall consider, again you follow this diagram. Now we shall consider the next last triangle which is in the polygon. What is that triangle? AEF. See this, in the triangle AEF, if we consider AF is the resultant, then AF bar is equals to AE plus EF. To follow this, in triangle AEF, by the triangle law, how can write? AF bar equals to AE plus EF. But we know that from equation 3, यहाँ पे इक्वेशन 3 में हमने AE की वैल्यू निकाल दी है, वो पुटअप करो. P1 बार plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar. This is the value of equation, this is from 2. From equation 2, here we can write, and EF bar is P5 bar. From equation 3, see this, from equation 3, therefore we can write AF bar is equals to P1 bar plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar plus P5 bar. Okay, this is equation number 4. Now actually follow the diagram. डायग्राम कडे जाऊ आता. पहा आपण ट्रायंगल पण घेतला. P6 बार ची डायरेक्शन कशी आहे? F2A आहे, लक्षात ठेवा. P6 बार इज F2A आहे. F कडनं A कडे P6 बार आहे. परंतु आपण काय कॅल्क्युलेट केलेलं आहे? AF बार कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. AF बार कॅल्क्युलेट केलं. AF आणि F हे एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आहेत आणि इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट डायरेक्शन आहे. सी दिस, here AF bar and FA bar are
same in magnitude but opposite in direction. आणि काल सांगितलं पहा, सपोज दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर ए बार, सेकंड वेक्टर बी बार. If both vectors are equal in magnitude, opposite in direction, then we can definitely write a bar is equals to minus of b bar. त्याप्रमाणे AF आणि FA, suppose AF and F are having the same magnitude but opposite direction, therefore one vector is negative of other vector. Therefore we can write AF bar which is equals to minus of FA bar. Now take this on left side, that is therefore AF bar plus FA bar equals to resultant as O bar. Now put the value of AF bar. AF bar ची value ठेवा equation 4 मध्ये. What is that value? P1 plus P2. Put this in equation. Therefore P1 bar plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar plus P5 bar. This is the value of AF from equation 4. Okay, and FA bar according to our supposition, see this, FA bar means P6 bar. आकृतीत इथं पहा, डायग्राम मध्ये पहा किंवा कन्सिडरेशन मध्ये पहा, FA जी सेगमेंट आहे, FA जो वेक्टर आहे P6 ना दाखवलेला आहे. Therefore we can write FA bar is equals to P6 bar which is equals to O bar. Therefore we can write here from equation 4, from equation 4. आता परत मग यालाच असं लिहिता येतं, therefore P1 bar plus P2 bar plus P3 bar plus P4 bar plus P5 bar plus P6 bar which is equals to O bar. अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आता है, फोर्सेस की समेशन 0 आती है, तो हम डेफिनेटली उसे फोर्सेस इक्विलिब्रियम है ऐसा कह सकते हैं. दैट मीन्स इफ द रिजल्टेंट, if the summation of the all forces is equals to 0, then definitely we can say that the forces are equilibrium. Therefore the forces P1 bar, P2 bar, P3 bar, P4 bar, P5 bar and P6 bar are in equilibrium, and hence proved, thus we can prove this theorem. खूप महत्वाचा theorem आहे, important theorem आहे. This is the actually generalization of the triangle law of forces. जो triangle law of forces चा theorem होता ते 3 forces साठी वापरलेला होता, लेकिन यहाँ पे हमें n forces के लिए generalization करना है, तो ये theorem, so we can say that this is the theorem of a polygon of a forces. What is that? Actually this is the theorem of, this completes the proof. या पद्धतीने अशा पद्धतीने प्रूव्ह होतं. जे अगोदरच्या पेज मध्ये जे आपण डायग्राम काढली होती थोडी कंजक्टेड होत असल्यामुळे मी या ठिकाणी नवीन डायग्राम काढलेली आहे, तर या नवीन डायग्राम प्रमाणे तुम्ही करायचं. दिस इज द थेरम ऑफ, कंप्लीट द थेरम ऑफ पॅरलेलोग्राम. यात जर काही तुम्हाला अडचण असेल, काही समजलं नसेल तर तुम्ही विचारू शकता. विचारा, कुठल्याही बाबीला तुम्हाला विचारायला अडचण नाहीये. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी देन यू कॅन आस्क. ओके, ॲक्च्युअली इन धिस चॅप्टर देर आर ओनली 5 थेरम्स. You have to study only 5 theorems. First is triangle law, second is converse of a triangle law, third is a polygon of a forces, fourth is Lami's theorem, and fifth is one theorem again. That means you have to study 5 theorems and problems based on that theorem. Okay, so this is called as a theorem of, this completes the proof of the theorem of the polygon of a forces. Okay, आता या ठिकाणी हा जो जनरलायझेशन तुम्ही करू शकतात. नोट घ्या, एक सर्वात महत्वाची या ठिकाणी तुम्हाला नोट लिहायची आहे. व्हॉट इज दॅट नोट्स हिअर? कॉन्व्हर्स ऑफ दिस थेरम. आता ज्याप्रमाणे पहा, ट्रायंगलला
ट्रायंगल ऑफ फोर्सेसला आपण कॉन्व्हर्स एक्झिस्ट होता, पण आता पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेसला नाही होत. नोट टाका, नोट नंबर 1, द कॉन्व्हर्स ऑफ this theorem is not true. म्हणजे या ठिकाणी या थेरमला कॉन्व्हर्स नाही. जसं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेसला कॉन्व्हर्स आहे, या थेरमचा कॉन्व्हर्स प्रूव्ह होत नाही. ओके, म्हणजे n नंबर ऑफ फोर्सेस घेतला तर त्याच्यापासून पॉलिगॉनच बनेल असं सांगता येत नाही. हा, पॉलिगॉन घेतल्यानंतर फोर्सेस इक्विलिब्रियम असतात, पण n नंबर ऑफ फोर्सेस घेऊन जर तुम्ही पॉलिगॉन फॉर्म करा म्हटलं तर विल नॉट बी ट्रू. ट्रायंगल लॉ मध्ये तसं होतं. जर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल घेतल्या तर फोर्सेस इक्विलिब्रियम येतात, आणि जर थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम घेतलं तर त्याच्यापासून ट्रायंगल फॉर्म होतो. हे कॉन्व्हर्स तिथं ट्रू आहे, परंतु पॉलिगॉनला कॉन्व्हर्स ट्रू होत नाही. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण थांबू. हा जो पार्ट आहे, आता लामीज थेरम एक महत्वाचा थेरम आहे, दरवर्षी एक्झाम मध्ये विचारतात. तो थेरम आपण उद्याला पाहू. ओके, काही अडचण असेल तर विचारा, तर या ठिकाणी आपण थांबू. नमस्कार, गुड बाय.